Thank you for listening to Lone Star Community Radio. This program was broadcasted and recorded live from the LSCR studios in downtown Conroe, Texas. Lone Star Community Radio is supported by listeners like you. Donate and sponsor today. For more information on getting involved with Lone Star Community Radio, contact us at lscrstudios@gmail.com or visit us online at www.irlonestar.com. Thank you for being with us one more time. Jenny Rosales with Voces in Accion. Good afternoon, good day, wherever you are, bringing you the latest information about our community in Conroe, Montgomery, around Texas, and all over the world. And today I'm honored having one of the greatest organizations I've ever read. I cannot believe these people work so hard. And it's in my sensitive area that's why I love, and I wanted you guys to listen from them directly, that there's people that really care for our youth, people that are working daily with our youth, and we have to thank them daily for that type of job. Because basically, believe me, if you're a homeowner and you're married and you have kids, you know what is dealing with kids, and eventually from the ages of 12 all the way to the ages of 18, how bad they can be and how good they can be. So right now, I have the honor of having with us Gulf Coast Trade Centers. And they're here in our community in northern, a little bit further north in 945, passing Willis, around Willis, am I right? And they've been for 50 years with the community. That means they have been working with the community for 50 years. And they have a Raven School. That's the name of the school they have. And they work with kids that are troublesome kids. They're recovering kids that are in bad shape, and they just shape them and they send them back as human beings with normal attitudes like us. I have Mr. Munoz. He's the director, Johnny Muñoz, and I got Miss Maritza Cavazos. Sí. So, ahora voy a hablar en español. Ay, buenas tardes, buenos días, donde quieran que usted esté. Gracias por estar con nosotros, por unirse nuevamente a Voces en Acción. Acuérdense que nosotros estamos aquí para poderle dar a usted la información correcta referente a las cosas que pasan en la comunidad, las organizaciones que están trabajando con nosotros, que están desarrollando la comunidad y uniéndola. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros al centro de trade show, serían centro de asistencia, Gulf Coast, pero lo que hacen es que ellos ayudan y enseñan lo que es trabajos de manuales, trabajos de trade para jóvenes con problemas desde adicción hasta problemas de todo tipo de problemas. Ellos tienen 50 años con la comunidad, están al norte, cerca de Willis, y están con nosotros hoy día el director, el señor Johnny Muñoz, está con nosotros, y la señora Maritza Cavazos, la señorita Maritza Cavazos, que ella está trabajando arduamente con los jóvenes directamente. Ella es vocacional, ella trabaja con los jóvenes, and I respect you, girl. Yo la respeto porque es mucho trabajo lo que hacen. Johnny, I'm sorry, the first thing I usually get from everybody that sits in my table is, who are you guys? Yeah. Like your personal life, because Hispanic people tend to find out, estás casado, tienes hijos, they want to know everything about you. So that's the first thing I do. And what makes you be part of Gulf Coast Trade Centers? Yeah, well, my Johnny Munoz, I was born and raised in this area. Okay. Born in Conroe, Texas here. Okay. And my dad's family, the Muñozes, are from Conroe, longtime family here in Conroe. My dad worked for the Conroe Courier here for many, many years. My uncle, Ellis Munoz, was a local attorney here in Conroe, and my grandparents lived here in Conroe. For many years. So you're years. Native So to Conroe. Native to Conroe in this area. Grew up in the New Waverly, Willis area that way. And as I moved through my education and into the career, I studied criminal justice. And wow. And had a interest in going to work in that field. I always wanted to be in law enforcement, was what I wanted to do. Mm-hmm. And I got to start out working at Gulf Coast Trade Center almost by accident. I needed a job, and the job was open. Wow. So I took a job there. Left,
and went into law enforcement and did that for a while. But something brought me back to Gulf Coast, and it's just the work that we do out there helping young people, and like you said, it's something that's very important. It's very much a community service that we're doing out there. A lot of people look, we are helping youth, but it's also a community service because we're turning out a product which is a productive citizen. Okay. Instead of a troubled youth. Let right? me translate everything. I'm going to do a globalization of what you tell me. Vamos a comenzar ahorita con el señor Johnny. El señor Johnny es el director del programa de Gulf Coast Trade Center. Es una escuela, es un centro comunitario, es todo en uno. Ellos trabajan mucho con los jóvenes y él es nativo de aquí, de Conroe. Él nació aquí, se crió en el área de Waverly, hacia arriba del norte. Él ha estado aquí con su familia, su abuelo, su familia. Los Muñoz son una familia que tiene muchos años aquí en el área de Conroe. Y él dice que toda su vida le gustó lo que es la parte criminal. Estudió criminalidad en la universidad, se graduó. Y comenzó a trabajar con Gulf Coast Trade Center, pero se salió y se fue a trabajar con la policía. Y se salió de allá, estuvo trabajando un tiempo y regresó de nuevo para Gulf Coast Trade Center y ahora es el director, está trabajando con ellos y dice que lo que es impactante es que la gente piensa que es solamente para trabajar con jóvenes. Ellos hacen más que trabajar con jóvenes. Y ahorita vamos a hablar con Maritza. Con Maritza, ella nos va a decir claramente exactamente qué es la posición de ella, cómo ella trabaja y por qué lo hace. Y como digo, básicamente es más que solamente educar a los jóvenes y pulirlos, sino que hay muchas cosas envueltas y eso es lo que ellos nos explican. Maritza, tell me about you now. Okay. My name is Maritza Cavazos. I was not born in Conroe. I was born in Dallas. And then I moved over here to go to school in Sam Houston State University, where I graduated with my bachelor's in psychology and criminal justice. And then, after graduating with my bachelor's, I needed a job, and Gulf Coast Trade Center was there for me. I started off at Gulf Coast Trade Center. I just moved my way up. Right now, I am the crisis mental health specialist. Wow. On campus. So I went back to get my master's in clinical mental health counseling, and I just graduated in December of 2022. I know. I'm so happy. But, my why behind Gulf Coast Trade Center and a placement, a work that has given me so much in return is my why are those students. I've worked there for 5 years, and a lot of time I found that their voices weren't being heard. They weren't being listened. And a lot of the time, whatever environment they came from, their families, drugs, gangs, they needed a voice. They needed someone to just hear them without judgment. And so my why are those students. I would not be the counselor associate that I am now if it was not for them, if it was not for Gulf Coast Trade Center. I had no clue I wanted to be a counselor until working at Gulf Coast Trade Center. Man, you got her hooked up. Bueno, les puedo decir una cosa. Maritza es a jack of all trades. Maritza, how old are you? I am a good 28. God bless you. You're a baby. Es una muchacha que ella no nació acá, ella se crió en el área de Dallas, me dijiste. Sí, y de Dallas. Básicamente estudió, se fue a la universidad, Sam Houston State University, se graduó con consejería y al mismo tiempo era psicología Sí, y mi consejería. bachelor's en psicología y luego fui otra vez A terminar el máster en mental health. Entonces, ella estudió salud mental. Ella tiene una maestría en salud mental, señores, esta muchachita. Y lo que la llama a ella la atención y lo que la guía a ella a trabajar con Gulf Coast Trade Center es que ella quiere ser la voz de todos esos jóvenes, todos esos muchachos que por X o Y motivo, su crianza no fueron perfectas, su ambiente no fue perfecto, pero ellos necesitan ser escuchados y nadie los escucha. Y eso es lo que necesitamos en este momento en Montgomery County. 30 de ellas, 40 de ellas. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de salud mental severo en Montgomery County. Y este centro se encarga de no solamente resiliencial, consejería, asistencia de casos de manejo, educación vocacional y transitoria. Tienen de todo. Tienen
my God, you guys work 24/7. We Sí, do. y sí tenemos que trabajar 24/7. Están Siempre trabajando hay 24/7. alguien allí con los estudiantes. Residenciales. Sí. Ok. Y si era COVID, allí estuvimos. Si es hielo, Encerrados. todavía estamos allí. No hay un Wow. día que nadie esté allí con los I need con to los go over there. That's so estudiantes. cool. I love that. Well, come on. because you know, people like you and I just had a prior interview with Mercy. I'm sorry. ¿Cómo se llama el lugar la señora Jamie Freely from Mercy, the Mercy, oh God. Well, I'll recall the name in a minute. She came and they're working side by side with you guys. They're created a hotline and they're working with teens that are in drugs, that are trying to get out of drugs, that have needing, and they're referring them to you guys. And you know, there was so much combination of that, and I'm like, oh my God, this is really neat because our teens are needing this type of work. I think it's important to know as well that our facility, it's from all over Texas. Entonces tenemos estudiantes que vienen de Amarillo, de the Valley, de todas partes aquí en una location, the Gulf Coast Trade Center. The company I was talking about is Mosaics of Mercy. Now I got it. I had it in my mind, but I didn't forget it. Yeah, Miss Jamie Freely, she's an amazing woman, and she's directing that. She's working with Judge Wayne Mack, because you guys are working with Judge Wayne Mack as well. Judge Mack is really He's an amazing gentleman. He's does so much more than he has to. Okay. He's Right. my mentor, so I know. Yeah. He does much more than an he has to. amazing gentleman, and he's trying to connect everybody with mental health issues, and Officer Cash as well. You know, Constable Cash, he's doing the most because he's the one facing all these kids. He's the one that's saying, you know, oh my God, this kid shouldn't be here, because basically, you know, and he told me, Jenny, you don't even know the amount of ways that I go into houses and I see kids hanging, killing themselves. Or kids are just being stopped, or they're having so much issues with drugs and stuff like that because Kids of are resilient when supported. Exactly. Kids are resilient when they're supported correctly. Ok, eso es lo que acaba de decir. Ella tiene el centro de comunitario de Trade Centers de Gulf Coast. Ellos trabajan 24/7. Ellos no tienen tiempo para descansar. Siempre hay una persona, porque es residencial. Así que hay jóvenes viviendo en el mismo centro. Al mismo tiempo que tienen consejería 24 horas, tienen planes de cómo ayudar a los jóvenes, tener tratamiento combinado junto con estrategias y goals para enseñarles a cómo salirse de la droga, cómo salirse de los problemas, cómo se tragan y cómo conseguir un trabajo vocacional. Nuevamente, Trade Centers es vocacional. Gulf Coast, centro vocacional de Gulf Coast sería la traducción completa del nombre de ellos. Ahora, lo que más me asombra es lo siguiente, es que ellos están en combinación con muchas agencias del área que los refieren a ellos. La gente viene de otros estados, del Down the Valley, se vienen de otras ciudades, vienen y se quedan aquí y hacen los tratamientos allí, y tienen las terapias ahí, tienen los consejeros. How many counselors do you guys have on staff? So we have a staff of around 90 people out there. So we employ about 90 people there between Gulf Coast Trade Center and the Raven School. Okay. What's interesting, you know, there's a lot of different outreach programs. Gulf Coast Trade Center is a residential program. These young men come and live on our program for 7 to 9 months of their life. You know, these young men are court ordered there. Their community, they failed in their community, right? Their community's looking for options. So they're no longer welcome in their public schools. They're no longer welcome at home in some cases. So the court has ordered those young men into our care. They come to us, and our goal is for a kid to leave with his education, which he's most often very far behind on. Public school is not an option because they've fallen far behind. We want them to leave with their education, with their job skills, with we get their driver's permit for them while they're there. These things that they don't have a family support structure to do. And our goal is for a kid to leave and be employable, because the number one thing that will keep you out of trouble
is getting a job. And so our whole goal is for that young man to leave our program and be employable. Wow, Johnny, that's a lot of work. I'm gonna be honest with you. I do believe that people like you deserve more than an applause, because you're dealing with kids that are troublesome, that are not wanted by society, that are not wanted by the parents, they're not wanted by anybody else, and then you become they know they're not wanted. Well, so imagine their self-esteem is in the lows. They haven't had many victories in life. Wow. A lot of losses. And they've been told more times of what they can't do than what they can do. Right? So that means they're neglected completely. Or they're only wanted because of how they can provide money fast, dirty money. Oh, that's another type. So that's a whole nother game. aspect Exactly. of what we work with, yeah. Ok, ellos se encargan de transformar vidas, básicamente. Estos muchachos que llegan al centro, por eso es que dice que tienen que estar 24/7 ahí. Los muchachos están ahí de alrededor de 7 a 9 meses cuando llegan. Muchos están mandados por la corte. Cuando llegan a corte, ni el papá quiere saber ni la mamá de ellos, no quiere saber la ciudad ni la comunidad, nadie quiere saber de ellos porque son demasiados problemas los que han dado. Son muchachos que vienen frustrados con un montón de problemas, tienen una maleta bien grande de problemas y son court appointed, o sea que la corte le dice, bueno, te vas a ir allá y te vas a quedar ahí 9 meses y ahí vas a comenzar a aprender a qué, a que te enseñen una carrera, a que te enseñen a trabajar, a que te enseñen cómo sanar tú personalmente, porque tienes que ir a clases con consejería, a salirte de las drogas, a mantenerte limpio, a mantener todo lo que la regla de la ley les pide a ellos con el court order, y tienen que abide con las reglas que están en el centro. Y entonces Gulf Coast los acepta, los trae, los ayuda, los transforma, lo hace que se gradúen de la escuela, porque tienen una escuela en site que se llama Raven, porque estos muchachos no pueden ir a una escuela regular. Ya Conroe SD, New Caney, Montgomery, ya le dijeron no queremos nada con ustedes no vuelven aquí. Entonces, eso es lo que los tiene. Estos muchachos, lo acaba de decir Johnny, han tenido muchas pérdidas en su vida, nunca han tenido una ganancia. Entonces, el que ellos salgan graduados de Raven School, el que ellos estén viviendo allí, de que tengan, les sube la autoestima. La autoestima de ellos está así, ¿verdad? Bien bajo, bien bajo. No se creen ellos mismos, no se quieren ellos mismos. Y las familias que los quieren porque pueden hacer plata rápido. Que esa es otra historia mucho más grande. O no los quieren para nada porque realmente no sirven. Muchos padres se desligan completamente de estos jóvenes. Y eso es lo peor. That's the worst thing when your parents tells you, you're not worth it, you don't have anything, you shouldn't have even been born. I heard that. And there are parents that do want what's best for their child. They just don't know how. You know, we do have parents that are supported, that do want to see their child do better, do more than what they could, but they're at loss too. There's a lot of negative influences in the world. You know, and a lot of these young men just went down a wrong path. Yeah. And, you know, we shouldn't throw them away for that, right? Exactly. They're product of what the parents are. I'm so sorry. And I have to say this. We bring kids to this world, and we're supposed to abide by them. We're supposed to give them the right tools. We're supposed to be backing them up. We made those kids. They didn't make themselves, okay? So we're responsible until they're 21. So if I have a bad environment where I'm in drugs, what's going to happen with my son? He's going to be in drugs. And a lot of these young men, you know, we try to teach a lot more than just job skills there. Exactly. You know, how to grow up and how to be a man, how to take responsibility, how to communicate. A lot of these kids don't know how to properly communicate. They don't know how to properly walk into the room and introduce themselves to you. They just have never been taught that by example. And so I use this example that if you took me and put me into a room with the leaders of the world, I would feel uncomfortable. I'm comfortable around folks in my surroundings, but I would feel uncomfortable in that setting. So I'd feel more comfortable when I get back around my people. Exactly. These kids are the same way.
we're trying to teach them and get them to raise to that next level, but they're not really comfortable there. They're comfortable in that bad setting. So a lot of times when you have to understand, when this kid lashes out, he gets pressure on him and he lashes out and he starts to cuss and he calls you a name and he looks like just the biggest problem in the room. It's not so much that he's bad, it's that he's embarrassed. Or scared. And scared. Because he doesn't know how to act in this situation. Basically his anger management and his instincts are kicking in instead of his... He reverts to what he knows, right? Okay. And so we break that cycle of that. You know, we want to teach this young man how to cope with these pressures, how to cope with these things, learn new things. It's a sad thing sometimes that I've taken a kid out, maybe a 17-year-old kid, and would be out on the road and stop to eat lunch, and the kid just locks up because he doesn't know how to order off of a menu. Never done it in his life. Yeah. Wow. You know, so I'm sorry, Johnny, you're gonna make me cry. But you realize there's so much more to that skills to teach a young man to be successful than just to swing a hammer and read a tape measure. Exactly. There's so much more that goes into that. Johnny nos acaba de dar una evaluación básica de lo que él ve diariamente, de lo que él trabaja, de lo que Maritza y él ven todo el tiempo. Jóvenes que no tienen idea de ni siquiera cómo comunicarse, que para ellos es difícil decir yo quiero o yo necesito, y porque ellos nunca fueron educados de esa manera, nunca tuvieron esa educación donde ellos pueden entrar y, como dijo el antito Johnny, los lleva a comer y no pueden ni siquiera cómo saber elegir algo de un menú. Cosa básica que lo hacemos todos nosotros. Estos jóvenes no tienen eso. Muchos jóvenes vienen con problemas bien serios, de los cuales solamente ellos pueden vivir, y lo que pasa es que ellos se cierran en sí mismos y no saben cómo hablarlo. Entonces, lo que hace este grupo, esta agrupación, es transformarlos, enseñarles a cómo ellos pensar, cómo controlar su rabia, su dolor, su opresión, cómo convertir todo eso en algo positivo, de manera que puedan dejar salir toda la rabia y todo lo malo y todo lo negativo que les ha pasado en el trabajo. Muchos de estos jóvenes, acuérdense, que vienen de casas donde quizás han sido violados, maltratados, han visto drogas, han visto toda clase de porquerías que quizás usted y yo no lo hemos visto, pero ese es lo que están viviendo de ellos. También, como dijo Maritza Nancito, muchos padres de familia están yendo al centro y están detrás de esos muchachos, porque sí hay padres de familias que sí les preocupan sus hijos, que sí están envueltos en la vida de sus hijos, pero los hijos no quieren progresar, o no, por algo los está bloqueando para que no progresen. Por eso es lo que hace Johnny y Maritza y todos los 90 empleados que trabajan en Gulf Coast Trade Center se encargan de ayudar a que estos jóvenes puedan ser ciudadanos responsables, padres responsables, hombres responsables. Crear un hombre, como dice Johnny, no es uno que van a venir que, no, hay que crearlos, no solamente con decirle, la droga no se usa, no, hay que enseñarles a cómo sentarse, cómo caminar, cómo tienen que reaccionar, cómo poder hablar, cómo reprimir su rabia, cómo poder serse responsables de sus propias acciones. Eso es lo que es ser un hombre. Y muchos de estos muchachos no tienen ese background. Entonces Johnny, con el staff, viene y le enseñan de cero a cómo ser hombres, de cero a cómo reaccionar, cómo decirle que está bien lo que sienten, que es normal sentirse así, y apoyarlos y no juzgarlos, que ese es el problema más grande que tenemos toda la humanidad. We like to judge people. Es lo peor que podemos hacer, juzgar a la persona. No estamos en los zapatos de nadie. Yo no estoy en los zapatos de Maritza, yo no estoy en los zapatos de Johnny no está en mis zapatos, o en los zapatos de mi director. No. Cada uno tiene su propio problema y cada uno tiene sus zapatos. Pero ¿cómo vamos a hacer para que yo entienda que los zapatos tuyos son diferentes a los míos? La única manera es comunicándonos. Y eso es lo que falta. La falta de comunicación desde que están chiquitos con los padres hasta cuando llegan a esa edad donde ya no tienen solución alguna. And I'm saying this is what's happening in our families. The lack of communication between the parents since they're little. We come home,
The phone. Oh my God. I've seen them. You go to eat. Mother, father sitting in front of the restaurant, everybody in the phone, and nobody's having a conversation, and they're in a restaurant. Why did they went out? That's the first question. Yeah. And see, if a kid that is 5 years old is running up and down, the mom is in the text, the father is in the text, the big brother's in the text, and the kid is running up and down, and he's standing by, and he's coming, and he's eating, looking at mom and dad, and he continues playing around. Those are the kids that are having problems because they're seeing that, well, my mom is in the phone, my dad is on the phone, my brother's in the phone, nobody's feeding me, I'm going to do whatever I want to, and he's running up and down in the restaurant. One of those basic social skills that we learn as people don't get learned at that age. So something that we haven't mentioned is our students at Gulf Coast Trade Center, they don't have technology. They don't have phones. They cannot get on the computer only for school purposes. So they bring it back all the way to understand, if I want this, then how do I say it without getting angry? Do I know another emotion other than anger and sadness? Because for them, you know, as I work with them, they don't know the difference. Some of them don't know other emotions. They don't know how happiness can feel like, or how joy or sad, that if it's okay to have anger, but it's how you express the anger. Exactly. We all have anger. We're Yes. all normal like that. Exactly. And it's for them understanding, because I'm so angry, is there something wrong with me? No. It's how do we communicate that? What makes you so angry? What is the root of this tree that's about to die, but we're trying to water it? Wow, that's a hard job. You guys have a hard job. Ellos trabajan con jóvenes que vienen, acuérdense que vienen con toda esta trayectoria de problemas y ellos no saben cómo darle el outlet, cómo darle la salida a la rabia que tienen adentro, la rabia con el mundo y con todos los seres humanos que les hicieron daño. Ellos no saben cómo en su mente hacerlo, y encima de eso no pueden comunicarse. Así que el trabajo de Maritza es tan obvio porque básicamente ella le toca hablar con ellos, enseñarles que sí, es normal tener rabia, es normal no sentirse bien, es normal no quererse parar de la cama, es normal estar enfermo. O sea, enseñarles qué es lo que es normal, porque esos niños nunca tuvieron una comunicación con padre y madre. ¿Por qué? Porque definitivamente tenemos un problema grande en esta sociedad, que la comunicación de tecnología es lo mejor. No hemos olvidado de ponernos a hablar normalmente. Y me molesta, a mí me molesta. Porque yo prefiero que tú me llames por teléfono a que tú me textees. ¿Ok? Entonces, estos niños, esta generación, la generación Y, la generación X, la generación Z y la generación T que viene ahorita mismo, sobre todo la Z y la T, son los muchachos que más necesitan ayuda. Porque esos niños desde que nacen están en el teléfono. Es fácil. Te estaba explicando a Johnny, le digo, estamos en un restaurante y tú ves al papá, a la mamá en el teléfono, el hermano mayor en el teléfono y el niño corriendo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y el niño tiene 5 años. El chiquillo no está en el teléfono, pero él está viendo la actitud del papá y la mamá, que no les interesa ni siquiera darle la comida. Eso estamos viviéndolo actualmente. ¿Por qué van a salir con sus hijos a comer? ¿Y por qué van a llevar los celulares? Resulta que en Gulf Trade Center los muchachos no tienen ni un celular. No les permiten usar nada de tecnología, ni teléfonos, ni computadoras, y la única manera que usan las computadoras es cuando están en la escuela, están estudiando, pueden utilizar la comunicación con la computadora, mientras tanto no. ¿Por qué? Porque hay que enseñarles los instintos básicos de principio, antes de enseñarle a un niño que la comunicación en la computadora es principal. We have supplemented the basic living of the kids since they're born with, I don't want him to cry, here's the phone. Mm-hmm. I don't want him to, oh, here's the television. I don't want him to, oh, here's the radio. Well, you know, hello, we're supplanting our work as parents. Because if that kid is uncomfortable, I can get a book and sit him down and he needs to read. Not ask him why he's uncomfortable, Okay. just give him a book, right? Yeah, just give him this game. You know, and it's so, like I said, we work with these young men for 7 to 9 months of their life. Wow. It's we have to undo a lot in 7 to 9 months. And so we don't save every young man that comes through our program. You know, we know we don't, because it's hard. It's hard, and some kids go on it. Some kids go on and make the wrong choices later. But what we know that we do is that we gave them a choice when there was no choice. Some of these young men were headed down a road where they didn't have many choices. They had no choices but to go the wrong way.
we know that at least during their time with us, we gave them another path. We gave them a skill set. We give them a path to success. Ultimately, it's up for them to choose that path what they want to do. after they Exactly. leave us. But we know that we give a young man choices that didn't have choices before. Ellos dicen que, Johnny me acaba de decir que ellos no salvan a todos los muchachos, porque realmente es imposible. Muchos muchachos vuelven y caen de nuevo. Pero lo que sí les dan a ellos son la elecciones de vida. Saber enseñarles cómo diferenciar entre el mal y el bien, de lo que están haciendo mal y de lo que están haciendo bien. Muchos muchachos que llegan al centro no tienen otra opción que o siguen en este camino o van de vuelta al camino malo porque no tienen más nada. Eso fue lo que aprendieron toda su vida, el camino malo. Y eso es lo que tienen que aprender a elegir, diferenciar entre las elecciones personales que van a afectarles a ellos al final. Muchos muchachos, corrígeme, Maritza, regresan al centro. Unos sí, unos nos llaman, que estoy haciendo bien, tengo familia, tengo trabajo. En lugar, otros nos llaman, me metí en problemas, ¿cómo me puede ayudar? Todavía llaman otra vez para la ayuda. Y aquí siempre estamos. Ok. Hay ayuda recurrente, por lo que estoy viendo, porque básicamente muchos muchachos dicen que los llaman para decirle, ¿sabes qué? Muchas gracias, sí, está yendo bien, estoy trabajando, tengo familia, estoy todo bien, y siguieron el camino correcto. Pero muchos también llaman, necesito ayuda porque estoy en problemas nuevamente. Y ellos vuelven y lo aceptan. So there's recurrent ones that come back to you guys. That means they're seeing that there's a lack. We're going to talk about that in a couple of minutes. Vamos a tomar un break ahorita. Por favor, sintonícenos, manténganse en sintonía. Vamos a volver en unos minutos con ustedes. We're going to take a break and we'll come back in a couple of minutes with you guys again at Gulf Coast Trade Center. Hola, this is Jenny from Voces in Accion, and I'm going to talk to you guys about one of our sponsors, First Financial Bank. If you wish to purchase your own home, but you don't have a Social Security number, First Financial Bank can help you. Their ITIN home loan program can be a perfect option for you. They are here to help you. You can reach them at 936-439-1800. That number again is 936-439-1800. The American dream is at your reach at First Financial Bank. First Financial Bank is an equal housing lender, member of FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción. Estoy aquí para hablar sobre un patrocinador de nosotros, First Financial Bank. El préstamo hipotecario ITIN puede ser una opción excelente para usted. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Repito, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden ayudar. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FDIC. Estamos de nuevo con ustedes nuevamente. Estamos con Gulf Coast Trade Centers y estoy speechless, estoy sin palabras básicamente, por el solo sentido de que lo siento en la carne propia. O sea, el que no ha pasado por lo que yo he visto y lo que yo he vivido, el que no ha pasado por trabajar con jóvenes, que ha sacado jóvenes de drogas. Yo tuve un hijo con problemas y que estuvo en drogas por mucho tiempo y gracias a la transformación de muchas personas y la ayuda de muchas personas, yo pude salvar la vida de mi hijo. Mi hijo ahorita mismo, gracias a Dios, está casado, tiene sus hijos y le va muy bien, pero porque yo tuve el derecho de también pelear por lo que yo quería que era para mi hijo. Ahora, nosotros como madres y como padres tenemos ese problema serio, porque no podemos comunicarnos claramente. Estos muchachos que llegan a Gulf Coast Trade Center son muchachos que ya las comunidades no los quieren y que realmente no se puede hacer más nada por ellos. Y ellos encuentran una esperanza, quizás la última para ellos en este centro. Un centro vocacional que lo que hace es transformarle su vida. Pero también el centro vocacional necesita voluntarios, necesita donadores, necesita sponsors, necesita todo lo que podamos dar.
Es el único centro donde quizás aquí en el área de Conroe, en el norte, en Montgomery, tengan acceso para vivir, residentes. Necesitan, you guys are needing everything then. You're needing beds, you guys are needing food, they're needing everything because you need to control, you need to keep the people that are coming in. Yeah, we need to keep the mission going, and so we're funded obviously by our daily rate that we work with our counties that send us youth. But we're a nonprofit agency that is constantly looking for assistance, for sponsors. Exactly. Because the more resources that we can have, the better job we can do. Right. Guys, you're listening to it. Thank you for coming, for staying in line right now. I'm talking to Johnny and to Maritza, and it's heartbreaking. It is heartbreaking that we, as a society, we have left our teens in aside, and we have not even catered to them. And those kids right now, they're coming from everywhere in Texas, and they're staying 7 to 9 months in this vocational trade center, and they're needing food, they're needing clothes, they're needing everything. They're needing everything, and guess what? You guys they're nonprofit. Johnny's team, all of them are nonprofit. They're getting donations. They're getting donations from everywhere. If we can do something, is donate, be a sponsor, give time. They're needing mentors. You guys are needing mentors, am I right? Mm-hmm. If you're interested in being a mentor, I'm gonna go ahead and ask our producer. I think we're able to go ahead and pull the website for youth, so I can go ahead and put it in the TV so you guys are able to go in and see how Gulf Trade Center looks, which it looks amazing, and how the Raven School is working with it. You can check our website. Also follow us on Facebook. We're on Facebook posting. I'm sending you the link. Am I right? It's updates. gctc.us. Hold on. And some of those moments as well are during the holidays. The holidays. Right there in the bottom. Right there. gctc.org. .us. .us. Yeah, either one I think will take you. That's right. Oh, you know what? Yeah, gctc.us. Then it needs to go to US. Then that changed. They used to both send you. There you go. Ahora we have in the website, are you able, our producer is looking at it. Thank you, sir. The website, and that's a Raven School. Mm-hmm. It was incredible. I want to see the facilities. If you go to About, click on About. See, that's what I want to see. See this their facility, and they're if you go ahead, keep going scrolling down. All the stuff that they're offering. They do residential, they do case management, they do counseling, okay? And we're talking about counseling. Look at that, sex offender counseling. God bless you guys. Education in drugs, drug treatments, drug trauma, PTSD, todo eso que están ofreciendo. Si se pueden ver ustedes ahí para que lo vean. El Gulf Trade Center tiene un website completamente equipado con las cosas que hacen. Dan educación, dan entrenamiento vocacional, ¿ok? Dan transición y después de cuidado, si necesitan también. Residencial, eso es ya para muchachos que están siendo mandados por la corte para que se queden allí, para que duerman ahí, para que vivan ahí por hasta 9 meses y para que transformen su vida con algún tipo de entrenamiento social. Están ahorita mismo buscando asistencia porque quieren renovar la piscina de ellos. Están buscando donadores, están buscando todo lo que se pueda para poder. Usted puede entrar allí, preguntar, mire, go ahead and put in the Raven School area, click on Raven School. Tienen una escuela, keep going down. Esa es la escuela de ellos. Tienen una cancha de basquetbol, tienen sus salones equipados con computadora. Son salones pequeños, porque usualmente tienen que ser salones pequeños. No creo que no pueden poner más de 10 personas por grupo, ¿verdad? Correcto, sí. Tienen que ser grupos individuales pequeños de menos de 10 personas, menos de 10 jóvenes, porque acuérdense que el profesor tiene que lidiar con todos esos muchachos. Esos muchachos no son muchachos con problemas normales, ¿no? Son muchachos que ya los problemas se les fueron de las manos. Así que tienen que tener un control. You guys have police officers on site as well? We do not. We do not. No. Wow. So we are a non-secure placement. I guess we forgot to say that. Yeah. So I guess you could say we're secured by the trees. We're considered staff secure. We watch and monitor those youth 24 hours a day. Unfortunately,
at sometimes if a kid exhibits certain behavior that's outside of our scope of being able to handle that young man, then he may be removed and sent to a lockdown facility. Okay. We don't want that to happen. And when it's removed, that means you call the officers, the constables, they come in and they take the kid. Usually it's a decision made by that youth's probation officer. Exactly. And they make the decision to go ahead and issue that directive to apprehend. Ellos no tienen policías en el área. Es una facilidad que está abierta. Básicamente el staff completamente protege a todos los jóvenes. Están constantemente 24/7 vigilando y sabiendo cómo se monitorea a los jóvenes. Hay jóvenes que sí se han salido quizás de sus casillas y han hecho cosas que no deben de hacer y lo que pasa es que entonces ellos se comunican con la policía automáticamente. Estos jóvenes los sacan y los meten en centros donde están básicamente la juvenil, pues lo mandan a la juvenil de nuevo, donde tienen que estar trancados y ellos no quieren, y muchos de estos jóvenes ya han estado allí y no quieren volver a eso, así que muchos toman la oportunidad para poder agarrar y tomar, mantenerse tranquilos. Así que no hacen más de 4 cosas porque saben que pueden terminar nuevamente en caer en lo peor. En las escuelas tienen el currículo en código, les enseñan a sacar su licencia, les enseñan... sí. I was going to touch on that in a minute. Johnny's talking to me about the population, and we're going to go back in a minute on that. Go back to the main page. Okay. That's the school that they have. The Student Services Center is right there. Basically, the contact, you can go ahead now. I have to say something. They catered, and that's something that is really bad that I have to say, but basically they're catering more to the Hispanic community. And it's sad to say because that's what's happening, because we have non-parental parents and parents that don't really care. They just brought kids to this world and they don't care. And that's what's happening right now. Y con el dolor en el alma lo tengo que decir. Ellos tienen la tasa más alta es de hispanos en este centro. Y con el dolor en el alma, lo tengo que decir, estos jóvenes ya no se quieren ni siquiera recuperar mucho de ellos, porque nosotros como padres estamos dejando de ser padres y queremos seguir haciendo lo que nos da la gana en la calle. ¿Ok? Y por eso nuestros hijos terminan en centros como estos. Eso no significa que sea malo que terminen allí, porque estos jóvenes están siendo cuidados por gente que quieren realmente que el joven cambie. Pero está en nosotros como padres, de que están chiquitos, en criarlos como deben de hacer, para que estos jóvenes no terminen en una cárcel por haber matado, robado, por haber ofendido sexualmente a una persona o cualquier cosa por el estilo, porque ellos hayan tenido una niñez que no deberían haber tenido. Y esto es lo que está pasando. Jenny, si puedo decir algo. Como latina es muy difícil estar allí y viendo que hispanos son la mayoría de los estudiantes, porque yo sé, nuestra cultura, familia es muy importante. Entonces, cuando yo veo que la familia de ese estudiante no está allí, es como, bueno, ¿dónde está mi cultura? ¿Y mi cultura dónde está? No hay una identidad cultural de hispanos. Imagínate tú. I'm so sorry. I have to La say that. familia es todo. We're losing the Hispanic community. We're losing it. I'm serious. I'll tell you something, my experience for being in this business over 20 years. When I first worked with this youth, and I'll speak on the Hispanic youth, they may come from a broken or rough family, but at that time, you could always get this young man on the phone with his grandparents, and there was a grandparent or matriarch or patriarch of the family that would Lift them up. that told them the right way. What was going on is wrong. And you had this strong family support at that level. So that means they're not looking at and that's a generational stuff that we were talking about in a minute, because they're looking at our builders or they're looking at the baby boomers, but they're not looking at Generation X that are the parents. But see, we're the Generation X. That's what's happened now. You fast forward to now, and you take that same youth. There is no supportive grandparent anymore. There's not. That's gone away. It's sad. It's gone away. So where are we now? Now we're in 2-3 generations of negative behavior. Wow. So we have to break that cycle, right? We have to break that cycle. Completely. Y eso es lo que estábamos hablando. Nuestros padres tenemos es generacional lo que está pasando ahorita mismo.
Debido al COVID, la mayoría de los baby boomers y la mayoría de los builders, que son las generaciones más viejas, se han muerto. Quedamos la generación X, que esa es la que está ahorita mismo, que somos los padres de familia de todos estos muchachos, ¿ok? Y como nosotros no nos comportábamos, porque estábamos en droga, andamos en ganga, nuestros hijos agarraron la misma. Entonces, cuando dice Johnny, llegan al centro, ellos buscan el apoyo de un abuelo, de un tío, de una persona, porque esos son los que le están dando realmente el apoyo moral al muchacho y le están diciendo, ¿sabes qué? El problema tuyo es este. Y tú tienes que cambiar en esto y esto y esto. Pero ¿sabes qué? Qué lástima que el padre y la madre no lo estén haciendo, porque papá y la mamá tienen que haber hecho eso. Y como lo dijo en Antito Maritza, ella le duele como consejera ver el montón de jóvenes hispanos con problemas mentales. ¿Y dónde está el papá y la mamá? El papá y la mamá no están por ningún lado. Y estos niños están en la calle. Y eso es lo que está pasando en esta ciudad. Eso está pasando mucho en el mundo. Y eso es lo que por eso que traigo yo a corporaciones como la de Johnny y Maritza, para que vengan y hablen y digan la verdad al que le duela, pero que se lo digan en su cara. Okay? I am so sorry, Johnny. I'm very straight with my community. And I told them, I bring you guys because you guys are telling us the truth right from scratch. You're saying, this is what's happening, and this is the root of it. And if we don't change our generational perspective, it's going to be a cycle. Y si no cambiamos eso, sigue siendo el cycle. Y por eso tenemos niños, muchos de los hispanos que están en Huntsville, que van a estar dead road, es por esa situación. Porque han matado, porque ya llegaron al extremo que van a matar, porque ya salieron de las manos de la comunidad y ya no tienen más nada que hacer. I'll tell you, we helped a young man that came from West Texas. Yes. And he went through our program, did a great job. Mm-hmm. He started work at a business here in our community. Mm-hmm. While he was with us still, he did some work on a work experience program that we had for him because he was a good kid. Yeah. And so we found him this job. He started to work there. This company was so impressed by him that they said, hey, when you get out, you have a job here. We want to hire you. We'll even help you find a place to stay. Mm-hmm. And so this young man had to make the tough decision to leave his family at home and his bad influences and to take this job, which could be a career for him. Mm-hmm. And I took him to work one day, and particularly when he was getting ready to leave our program, he was nervous because it was a big decision. It wasn't just taking a job. It was leaving a family. At 16. At 16 years old. And he told me, he said, do you know if I do this and I'm successful, I'll be the first one. And I kind of looked like, what do you mean? And he goes, my brothers have been in jail or prison. My father was in prison. My grandfather was in prison. My uncles are in prison. Oh, my God. He said, I'll be the first one if I do this. Last week, that student called me, and he's doing good, and it's been hard for him, but he'll call me in my office once every 2 weeks, and we'll talk about it. Sometimes he feels guilty for doing good. Mm-hmm. Oh, my God. Y me asusta, porque realmente es lo que está... Johnny me acaba de contar la historia de un muchacho que agarraron de West Texas, del área de West Texas, de 16 años. El muchacho se corrigió todo, pasó el programa, y ya casi saliendo del programa, lo habían mandado a hacer un trabajo, y la compañía local lo quiso contratar. Y dijo, ¿sabes qué? Trabajas también, queremos que te vengas a trabajar con nosotros. El muchacho comenzó a pensar realmente si podía hacerlo. Para él era una decisión tan dura, porque él tenía 16 años y era dejar su familia completamente, olvidarse de la familia por completo y tener un trabajo y vivir normalmente su vida y hacer las cosas normal, porque quería salir adelante. Él no quería quedarse entre el meollo de la suciedad, de las drogas, de la cochinada, de donde vivía. Él no quería eso. Y dice que cuando lo estaban llevando al trabajo, Johnny, lo estaba llevando, le dijo a Johnny, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ser el primero. Y le preguntó Johnny, ¿por qué? Dice, sí, el primero que no está en la cárcel. Mis hermanos están en la cárcel, mis tíos están en la cárcel, mi papá está en la cárcel, mi abuelo estuvo en la cárcel,
sería el primero que no estaría en la cárcel. Eso nos pone a pensar mucho a todos. Cuando este niño ha vivido en un ciclo de salida y de entrada de cárcel, de mamá, y de papá, de abuelos y de todo, en la cárcel. Imagínense la vida de ese muchacho. Y dice, me acaba de decir Maritza que el muchacho está haciendo bien, que está trabajando, que ya se asentó y que cada 2 semanas lo llama y hablan y todo lo demás. Acaba de salir. Y ya se ha transformado su vida, está trabajando productivamente porque lo quiere hacer. Tenemos que romper ese ciclo. Tenemos que romperlo. Now, what is it that you guys are needing from the community, from the Hispanic community right now? What is it that the most thing that we're needing from the community, so I can just call the alerts, start passing the word, making sure that you guys are, and then the other thing, what is the advice that you will give us? Well, I think it's more than anything is to be aware that places like us exist, right? Okay. One of the things that people hear a story of a place like ours, and everyone thinks that it should exist, but They don't know. no one wants it in their backyard, right? Everyone says a place like that should exist, but I don't want to see it. I don't want it near me. Right. Yeah, So those kids are bad influence to my kids. It's hard to find. You won't find anyone that doesn't think that our mission is good, our mission is noble, but people like to keep it at arm's length. Yeah, okay, I'm glad that's done, but you do the work. you do it. So we need, on our website, there's a tab to donate. Donations are always good for us. We've got some projects on campus. We've got our swimming pool on campus has been there since the 90s. We need some help to overhaul that system. If there's someone out there that's willing to help us overhaul that, those are things that we just don't have the extra funding to do Exactly. those major projects and things like that. That's something that adds to the experience that our youth have. We're looking always for community partners, folks that we can find activities and community partnerships that we can work with, that our kids can come out and be involved in. And we have to see if those things are a good fit for our population. We have to be careful with our population. We can't take them everywhere. We don't want them to be a danger to anyone else. We don't want them to be a danger to themselves. But are you able to receive, for example, because I have a church that told me that they're trying to do educate the youth of the church, which they're fine, but they want to go ahead and show them the real things. You know what I mean? Are you willing to accept a church with kids that are willing to go in and learn and see what is your facilities and understand that this is a no, but at the same time, there's hope. You know what I mean? We have different church organizations that come in. We work with the Archdiocese Galveston, Houston. They come every Friday, and the deacons come in every Friday and meet with youth there. We have some other church groups that come on site. We have some of our youth that have been involved in going to different churches off site. Okay. That's always welcome. We don't bring outside youth into our campus, just because of licensing requirements. Right. Exactly. We can't bring. It's just too much liability through licensing there to be able to do that. Okay. But like I said, people that are looking to make a difference, if our mission touches someone out there that they say, how can I help? Call us and ask us how you can help, because we can find a way. Exactly. If you want. And like I said, there's different projects that we have going on. There's our vocational shops that we're working with the kids in the construction shop or the bricklaying and masonry or culinary art shop. They all need supplies, right? Exactly. They all need supplies. And those are things that if we had a bigger budget for more supplies and more things, we can just do a better job. Exactly. We can do a better job with more resources. Exactly. Estamos hablando con Johnny referente a las necesidades. Le pregunté a Johnny, ¿cuáles son las necesidades realmente del centro? Y el centro necesita donaciones, definitivamente. Pero no solamente donaciones. Él explicó algo que nosotros, como el ser humano juzga. Sí.
siempre decimos, ay, qué bueno que hay una organización vocacional para muchachos que están en drogas, que salen de la cárcel, etcétera, etcétera. Pero vamos a mantenerlo a un lado. Porque yo no quiero que mis hijos se junten, o que no estén cerca del área mía, porque yo no quiero que mis hijos se junten con ninguno de esos muchachos. Entonces, realmente están haciendo una negligencia mental. Por más que te dicen, sí, queremos ayudarte, pero realmente no quieren ayudar, porque realmente no se quieren involucrar. Hay personas que sí son caritativas, hay personas que sí quieren dar. Y en el website, como dice Donate, quieren donar, ahí está. Presionen donar y den lo que puedan. Pero también se necesitan no donaciones económicas, sino personas que quieran trabajar gratis de su tiempo en sentarse a platicar con un muchacho, un mentor, una persona que pueda sentarse, que tenga la mentalidad lo suficientemente abierta para sentarse con un muchacho que ha estado 20 o 25 años en droga y que está tratando de reformar su vida. Y que en vez de juzgarlo, le diga, muchacho, tienes talento, tú puedes seguir adelante. Eso es lo que se necesita. Y entre la comunidad hispana hay muchos mentores, porque somos una comunidad muy familiar y es lo que más duele, que en ese grupo haya un montón de hispanos que no tengan la facilidad de salir adelante porque nosotros le hemos cerrado la puerta. Johnny necesita gente que le dé plata, sí, necesitan dinero para el pantry, necesitan ayudar para la comida, necesitan reconstruir la piscina. A ver si la comunidad hispana hace algo por ellos. A ver si nosotros como hispanos, ahora que este show pase el lunes al aire, yo quiero ver cuántos de ustedes llaman por teléfono a Johnny y le dicen, Johnny, aquí estoy yo contigo, te podemos ayudar a reconstruir esa piscina. Hay un montón de personas que escuchan este show y si tienen el dinero para tomarse una caja de cerveza el fin de semana, tienen el dinero para poderlo dar para que un joven salga de problemas. Por favor, tóquense el corazón y comiencen a ayudar. Por eso los traje a ellos. Maritza, tú sabes lo duro que es lidiar con ellos. Danos un consejo para que en español, para que puedas escucharlo de ti, que tú eres la que estás lidiando con ellos. Un consejo es escuchar. Escuchar a la gente, a los niños, porque los niños sí tienen voz. Siempre van a tener voz y su voz sí es importante. Y no juzgar. Todos hacemos algo que no deberíamos de hacer, pero es la oportunidad, la chance de tener otra chance, de tener algo nuevo que le tenemos que dar, que le debemos de dar a los niños. Las iglesias están para ayudar. La iglesia de la arquidiócesis de Galveston, Houston, va los viernes al centro, pero también otras iglesias. Yo tengo un pastor al cual yo creo que él escucha todo el tiempo conmigo. Voy a hablar con él porque él quiere voluntariarse y el grupo de él para poder ir a hablar con ustedes. Y yo creo que sería muy bueno que ustedes se comuniquen con él. I'm telling them that basically there's a lot of community churches that are working, and the Galveston, Houston Diocese of the Catholic Church is working with them on Fridays. But there's other pastors that are out there that I know that are willing to help, and I'm going to contact them directly. Well, we have to do this show, it needs to go air. This show needs to be open eye for the whole community, because we cannot let this happen. I want those kids there. The more these kids can be touched by something or someone in a positive manner while they're with us, the better we can do on the end, right? Exactly. And what I mean by that is the more positive influences. Yes, we can exist there and work at the bare minimum to get by and provide these services that we do, but when we have something extra, when we have this extra event, or we have this extra ability to that this something young man that they look forward to. Yeah, it's premiarlos. Adds, give them a little gift to once in a while. Do Christmas parties with them. Do Thanksgiving with them. Go take them roller skating one day. You know, things like that. And it all because takes those funding. Are kids, it all takes funding and the ability to exactly. do that. Right? And not only that, and if it takes funding and it takes a bus and it takes the ruling and the licenses or whatever needs to be done, it needs to be done because those are human beings. Yeah. They have never had a happy birthday.
Do you know their birthdays? Hey, if we can only just get all their names and their birthday and send them a little note for the birthday, that's a positive. Let me tell you how positive that is, and because it's not all tied. I know when some folks, when they hear about an agency like us and we talk about a donation or help, we obviously. A money donation is will never turn a money donation down. That's something that but people think that's all it is. Exactly. But it's not. It's just like what you said. Mentoring. We have a Miss Falcon who runs our cafeteria there, and she took it upon herself to start a birthday program of baking birthday cakes for the kids and recognizing their birthdays. And you'll have a 16 or 17-year-old kid. I've seen this happen multiple times, that she's baked a birthday cake for that young man, and he's happy to share this with the others there, to cut his birthday cake, because he said it's the first birthday cake he's ever had. Wow. That's not that's an shivers. Isolated incident. Exactly. It for us, it comes as not a surprise. We work with the group to build the beds. Sleep in Heavenly Peace. Exactly. We've done some work with those folks. Will Warren. Some of our kids have said, I really like doing that program because I never had a bed. A lot of things, our kids get misjudged and labeled as troubled or these criminal. They're not criminals. They're kids needing love, and they are probably the most hard-working kids that I know. And you can't teach hard work. Prove me wrong, but you cannot teach hard work, and they have it in them. Exactly. Y eso es verdad, eso pasa mucho. No nos ponemos a pensar que quizás donar el dinero sí lo necesitan, porque nadie te va a decir, no necesito dinero. Johnny y el staff necesitan el dinero para todo. Pero eso no es lo que están buscando ellos. Ellos están buscando que usted tenga un tiempo y un día y se siente y pida los nombres de cada uno de los muchachos y la fecha de nacimiento, y que todos los años esos niños en su cumpleaños reciban una tarjeta que diga feliz cumpleaños. Esos niños, muchos, me está diciendo que la señora encargada de la cafetería tomó la iniciativa de que iba a celebrar el cumpleaños de cada uno de esos muchachos. Y esos muchachos, cuando los llaman para celebrar el cumpleaños, muchos dicen, nunca he tenido un cake de cumpleaños, es mi primer cake. Y estamos hablando con muchachos hispanos. Qué vergüenza de padres los que no están. Y qué lástima que los que estén, estos muchachos, tengan tantos problemas psicológicos. Vamos a tratar de seguir en contacto con ustedes. Vamos a tratar de seguir dándolo más. My contacts, I got all the contacts of them in my website. If you guys are needing any questions, please go ahead and contact us. 832-732-4744, that's my number. You're able to reach me anytime. Leave me a message if I don't answer. I'm more than welcome to give you the information in regards of Gold Coast Trade Center. Si ustedes quieren ayudar en algo, lo mínimo, una gota sabe más. A veces mi mamá decía que una gota ayuda más que un montón de agua, ¿ok? Entonces, esa gota que viene de corazón para ayudar a Johnny, al staff, a los 90 consejeros que están ahí y trabajadores, más a los muchachos. ¿Cuántos muchachos hay ahí ahorita mismo? Ahorita tenemos 51. Imagínate como Right now, Yeah. we're in the mid-50s. En los We're always in 50. the mid-50s. Hay 50 muchachos que necesitan ayuda. Un poquito más de 50. Vamos a ver cómo la comunidad hispana reacciona. Y ojalá que ustedes puedan dar de sí. Porque bien triste sería que no le demos una segunda oportunidad a esos 50 hombres. Y la mayoría are male. They're all male. They're all male. They're all male. male, Okay. all boys. Todos son varones. Qué lástima. Son 50 hombres. 50 hombres que necesitan ayuda. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y hacemos algo. Si estoy aquí para ayudarlos, la información de Gulf Coast Trade Center está en la línea. Gracias, Maritza, Muchas por tu gracias. atención, por tu Claro. trabajo, por tu dedicación, mami. Claro. Qué talento tan grande, porque trabajar con asistencia mental es muy duro, pero te agradezco por la humanidad, muchacha, por lo que tú haces, sinceramente. Gracias, muchas gracias. Thank you, Johnny. No, thank you. for your And because devoted on this. I'm just glad to have the opportunity for folks to know what we do. Exactly. There's two ways that you can have a program like ours. One is to
Have heart. hide, and just go do it in a corner somewhere and hope that no one sees you doing it. Exactly. Because, like I said, it's not popular to have a correctional facility in your neighborhood. But when I became director out there, I thought that's not how I wanted to do it, and not how I wanted our facility to be. We want to bring community awareness to what we do. Exactly. We want the community. We want to come to a spot when we know that we've done our job, is when the community is proud to have us there. Exactly. Proud of what we do and involved in what we do. I think we can do a better job when the community is fully aware of what we do. They're proud of what we do. Proud and of our they young don't turn men. their back on those 50 kids Yes. or whatever. And you know what? I can't guarantee you what's going to happen to those kids that come through our program. I can't guarantee their future, but I can guarantee you what will happen to them without programs like ours. Not right? only that, And it's not just our program, other programs. It takes an effort. And without these type of programs, the community will suffer without this. Exactly. Not only that, Johnny, you say you cannot guarantee me, but you know something, what you're doing is giving them a seed. And when you put the seed in the right pot with the right amount of water, and sunlight, it'll come back to them. And when they're out there after the treatment, after everything happened, they will remember. I used to hear Johnny saying this. I used to hear my counselor saying this. I'm going to act on this. I'm going to, because that seed was already planted. We have to try. Exactly. When I see a young man that leaves our program, when it's on their discharge date, one of the things that I always do when I shake hands with them, I just say, don't ever forget us. That means don't ever forget us. Because it matters. It matters to those guys. We've been there for a long time. One of the things that we do is we also buy a GED ring. Yes. We buy a that's class so ring cool. because these young men come from typically come from an environment where they've never had anything like that. And if they achieve that, then we want them. So to we remember buy that. them that class ring for getting that achievement. that is so nice. We've had grown men reach back out to us after being out of our program for 15, 20 years and have their class ring on their hand. Wow. And to hear them say, it keeps me going straight to never forget where I came from and what turned me around. So Eso es interesante. Miren que ellos tienen tantos años trabajando con la comunidad, que muchos se han graduado. Ellos se encargan de que cuando los muchachos se gradúa de la escuela, que termina su diplomado de GED, o sea, la adquisición de el equivalente de lo que es un diploma de secundaria, les regalan el anillo de graduación. Y muchos se han quedado, han pasado su escuela, han sido hombres que han vuelto a la comunidad, han trabajado, tienen su familia y después de muchos años regresan y se voluntarian y enseñan que todavía tienen el anillo. El anillo les recuerda a ellos de dónde salieron. El anillo, todo lo que ellos pasaron antes de llegar y después, y de voluntarian. Y eso es lo bonito de esto. Muchos de estos muchachos regresan agradeciendo y dando más de ellos a la comunidad que nosotros, que no tenemos problemas. Así que, por favor, les invito a que se comuniquen con Gulf Coast Trade Center. La asistencia vocacional de Gulf Coast está disponible, no solamente para que ustedes donen. Si ustedes saben de algún muchacho que necesita consejería, que necesita ayuda, por favor, comuníquense con la señorita Cavazos, comuníquense con Johnny y hablen con ellos. Ellos pueden guiarlos y darles los tips. Me retiro. Gracias por estar con nosotros en Voces en Acción. Ha sido un placer nuevamente darles esta información y nos veremos en el próximo programa. Thank you so much for being with Johnny and Maritza. Thank you so much for being with us. It's been a pleasure having you guys, and I wish I could do more for you, and I will try to do more for you guys. This is but great. we know that we have you, and if you guys are needing assistance, if you know of any kid that is in trouble, please contact Johnny. He will guide you to the right places. Please contact Ms. Cavazos. She will be able to help you with it. That doesn't mean that you're not able to. You're able to get the counseling. You're able to get into the program. You're able to go and visit with them. You're able to tell the kids what's going on. And sometimes when you take those kids that are beginning to have a little problem to this type of setting and showing them how it works,
Believe me, they start changing their life. Yeah. I have done that with mine, so I know. Ellos cambian su vida. They do it. They will change it. So thank you again for being with us in Voces en Acción, and we hope to see you in the next chapter. Bye-bye. Hey, this is Jenny from Voces en Acción. We're going to talk about one of our sponsors, First Financial Bank. Are you ready to make your dreams come true in home ownership? The new affordable mortgage program at First Financial Bank can be a great option for you and your family. We're here to help you. Call 936-439-1800. Again, 936-439-1800 and discover how can we assist you. The American dream is at your reach at First Financial Bank, Equal Housing Lender, member FDIC. Hola, les habla Jenny de Voces en Acción y hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros patrocinadores, First Financial Bank. ¿Listo para hacer realidad su sueño de comprar su propio hogar? El nuevo programa hipotecario de vivienda accesible de First Financial Bank puede ser una opción excelente para usted y su familia. Están a sus órdenes llamando al 936-439-1800. Nuevamente, el número es 936-439-1800 y descubra cómo le pueden asistir. El sueño americano está a su alcance en First Financial Bank. Prestamista de vivienda equitativa, miembro FIDC.